là ngày cuối cùng của Style Week OC diễn ra tại những khu mua sắm ở Irvine và Newport Beach để cho những người mua sắm có thể tìm hiểu thêm về những fashion gì sẽ hot và mốt trong mùa thu năm 2014. Năm nay là năm thứ 7 Style Week OC được cử hành tại 3 địa điểm Irvine Spectrum, Fashion Island và The Marketplace. Những tiết mục trong vòng 10 ngày này được tổ chức nhằm triển lãm những kiểu quần áo và trang sức mới cho mùa thu mát mẻ của quận Cam. Orange County style is a mixed blend of activewear, sportswear, casual chic, as well as red carpet glamour. So I think it's perfect because it really defines what Southern California is all about. Cuộc biểu diễn thời trang cuối cùng của Style Week OC diễn ra chiếc bánh xe Verreos tại khu mua sắm Irvine Spectrum trong một đêm cuối hè mát mẻ dưới bầu trời Cali. Và trong một chút nữa khi mà trời lặn xuống thì sân khấu này sẽ sáng rực lên một cuộc biểu diễn thời trang. Cuộc biểu diễn thời trang cuối cùng của Style OC năm nay sẽ bao gồm một cuộc thi thiết kế. Sẽ có những kiểu mới nhất từ mùa thu năm 2014 và đặc biệt nhất là nhà thiết kế Verreos sẽ hé lộ cho chúng ta biết một vài kiểu quần áo mới trong collection của ông từ mùa xuân năm 2015. Và người host của chương trình hôm nay là Verreos, một người đã ra trường từ trường Vietnamese, đã có một ngành nghề trong thiết kế thật là sáng lạng. Và hôm nay anh sẽ tiết lộ một chút xíu về cái line mới của anh cho mùa xuân năm sau. And without revealing too much, can you tell us what you can about your new line coming out spring 2015, the new collection from Nikolaki? I'm very excited about the new line. It's a lot of glamour, a lot of red carpet gowns, of course, because that's what I do. I've dressed a lot of celebrities like Katy Perry and Heidi Klum and Beyonce. But, you know, this I've really taken it up to another notch. I was very inspired by a photo shoot from a 70s magazine of Jerry Hall, the supermodel, and she was in India. So I wanted to sort of transform the sari. And I also loved these 1960s photos of Jackie Kennedy, the First Lady Jacqueline Kennedy, with her sister. She went on a trip to India, but she was wearing very 60s couture. So a lot of like A-line shapes and, you know, very, very high-end in India. And so all of that, but then modernize it a bit. So, and it really is all about paying tribute to women. And I always say that every woman deserves a red carpet moment. And what I mean by that, I mean like you, right now. This is your red carpet moment. Why, thank you. You look flawless. You look beautiful. And you said, you know, I'm going to look beautiful. I'm going to wear color. And I'm going to feel pretty. So it's your red carpet moment. And I feel like my dresses do that to women. If they might not have to go to an actual red carpet event, but I want them to get an ego boost by wearing my dresses, really. So it's about paying tribute to every woman when you see the collection. And what woman doesn't want that? I Yes. mean, maybe every day. Right, exactly. Are we to expect a lot of earthy colors then? That's really interesting, yes. You see a lot of terracotta, as well as we have black and white, and then a little bit of raspberry as well. But I really did a lot of, I normally don't work with black and white, but I wanted to do it for this time. You know, every girl always needs a black dress, whether it's spring or fall, but definitely I wanted to work with white gowns, you know, for spring and summer, you know, over a gorgeous tan, that always looks beautiful. But you'll see a lot of golds, copper, as well as some terracotta and whites and blacks. Yeah. So other than your own collection, today you're going to be the host for this whole show. Yes. So how far back do you go with Style Week OC? 6 years. Yeah, I was 4 when I started. I was 4 years old. No, 6 years. I'm very honored to be part of Style Week OC and to be coming here, and especially here at the Irvine Spectrum with the beautiful backdrop of the Ferris wheel and that runway, and especially when it's evening, it's just flawless. You almost feel like you're in Italy, you know? But I'm very excited to be the MC of the finale night of Style Week OC. They've been doing this now for 10 days. You know, all these fashion shows, not just here, but Fashion Island, the Marketplace, and it's been a great 10 days. So we want to end it with a
a bang. And so we're going to show the Spectrum collection, which is highlighting a lot of the stores that are here at Irvine Spectrum, a lot of the fall fashion that you're going to find. And then at the same time, a competition. The Celebrity Cruises Design Competition. So we have designers, students from FIDM, and they were inspired by certain locations that the cruise ship goes to. So for example, there'll be an outfit that was inspired by Europe, an outfit inspired by the Galapagos Islands, and another outfit inspired by Alaska. I wish I had that challenge. It's like a Project Runway challenge. Right, and speaking of Project Runway, you were a contestant on there. Yes. And I think you won the All Dolled Up Challenge, is that what it was? I did! You are good. Hold on. Oh, thank you. Yeah, I did. I won the All Dolled Up Challenge, and it was the Barbie. The challenge was to design an outfit for Barbie, and I won, and I got my own Barbie that was sold in all the Toys R Us all over the world, and it was limited only, so now it's a collector's item. A couple years ago when we talked, you were an instructor at FIDM. Now, yes. are you still involved with FIDM? Yes, of course. I'm still the spokesperson to FIDM, so I'm very honored with that. And then I do special classes as well, draping, sketching, pattern making, and really inspiring the new group of designers that come out of FIDM. I want them to be inspired and to tell them all the right rules, and how to make it in this industry. Definitely. It's always really great to hear back from my students saying, when they tell me, they say, Professor Verreos, they're like, I loved your class. You inspired me so much. That makes my hair stand up. Definitely. I think that's something that I love. Definitely, for sure. And they're so talented. I took a tour of FIDM in Los Angeles, Yes. and I saw all the window displays made by students, and Yes. these people look like they already graduated with just know. professionalism. Right. So what level of skill and professionalism should we be expecting today from the contest? Oh, you definitely will see the highest level. These are actual students that are in the special third-year program, the debut. So these are the creme de la creme. Like yourself. Yes. Oh, thank you. Of FIDM. So yes, I definitely think you're going to see A-list level from FIDM for sure. Nothing less than that. Of course not. So back to the fall fashions we'll be seeing Yeah. today. To me in Southern California, fall is like a less hot version of summer. Right. In essence, we are a one-season Right. kind of land here in Southern California, and like you said, fall for Southern California is like 65, So how is fall fashion here going to be different from somewhere like New York? Instead of a fur jacket, it's a fur vest Okay. with no sleeves, That's creative. So you get a little bit of air, and it's about colors. It's about darkening the colors, not wearing like the bright yellow or a bright fuchsia. You'll see that in my collection for spring, but for fall, you'll see darker colors. So I think that's how designers translate fall, especially for Southern California. But you're right, we can't wear coats or a bunch of scarves, but it's maybe one scarf with a t-shirt. So we want the look without burning up. Exactly. But we should really, I guess, just be happy that we're not getting snowstorms here, That's right. I'm very happy. I can bypass a trench coat any day for good Right. weather. But what's funny is that I live here in Southern California, but I keep a closet. I call it my New York closet. I keep a whole closet of coats, every time. And what happens is every time I go to New York, I'm not prepared with how cold it is because I come from here, right? So what do? I end up going to the stores and buying coats and jackets. And then I come to LA and what happens? I never wear them. So I end up with a New York closet. You don't want to shop for coats last minute. You want to be able to choose what you want. Right, exactly. Yeah. So it'll be interesting how we translate fall, and I think it's just in little items. It's in the darker tone of clothing, and I think designers know not to send the heavy stuff to us. They keep that in the East Coast. All right, so here's a two-part question for you to end this interview. Okay. How out of fashion am I, and can you help me? Oh, okay. First question, how out of fashion are you? You're not. Oh, thank That's goodness. the answer. You're not. You're very in fashion. So therefore, for your second part, you don't need any help. Yay! You're just right. I love the fact that you opened up the neckline, and the halter is really nice because you have great shoulders. So any woman that has great shoulders, a halter accentuates that. So I think that you did just right. And here's another thing.
every woman wants the hourglass figure, and you can find that in a dress. Even if you may not have an hourglass figure, I always say that dresses can perform plastic surgery and in a way can give you that hourglass figure. So that dress that you're wearing, just from the draping, it accentuates, it brings in the waist and then comes out the hips, so you get that Vava Boom shape. So you get an A. Thank you so much. I was just blind guessing. I didn't even try it on before I bought it. But it means so much coming from you, Nick. Thank you so much. I have my favorite seamstress tailor is from Vietnam. And I told her I was going to do an interview for Saigon TV. And she gave me something. Tuyet Saigon TV. Ciao Saigon TV. Oh, your accent is perfect. It's perfect. Okay. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, Irvine Spectrum Center is proud to present the Spring 2015 collection of Nikolaki by Nick Verreos and David Paul. Để mở đầu chương trình là những kiểu áo đầm lộng lẫy và cao sang mà Nick Verreos cùng thiết kế với David Paul. Như ông Nick đã nói, những kiểu áo đầm này bắt nguồn từ những sarong tha thướt và dịu dàng của Ấn Độ, pha trộn với những kiểu áo đầm classic thanh nhã của thập niên 50 và 60 của nước Mỹ. Sau đó, chúng ta được thấy những tác phẩm của 4 học sinh ưu tú của trường thiết kế Fashion Institute of Design and Marketing, dự phần trong cuộc thi Celebrity Cruises Design Competition. Trong cuộc thi này, mỗi học sinh đã được cho một địa điểm và phải thiết kế một bộ y phục thích hợp với địa điểm du lịch đó của những chuyến tàu Celebrity Cruises. Thí sinh Loire đã thiết kế một y phục cho vùng biển Caribbean với áo màu đen kiểu áo yếm, kèm theo với đầm được đan với nhiều màu. Thí sinh Little Platt đã thiết kế một bộ y phục cho đảo Galapagos, bao gồm áo với những hình dạng trên vải khiến Tuyết Lê liên tưởng đến bản đồ của những hòn đảo. Áo có màu xanh tựa như nước biển trong biếc, đi với quần rộng và kèm theo đai với những túi đựng đồ cho những hành trình thám hiểm trên đảo Galapagos. Leonidas Garcia đã được cho địa điểm Alaska và đã thiết kế ra một bộ quần áo một mảnh, trắng toát như phong cảnh đá tuyết của tiểu bang vuốt giá này. Và Vanessa Puccini đã thiết kế một áo đầm dạ hội xanh lá cây cho địa điểm Âu Châu. The winner of the Celebrity Cruises Design Competition will be announced at the conclusion of the Spectrum Collection Runway Show. Sau đó là phần biểu diễn thời trang từ những cửa tiệm trong khu mua sắm này. Những cách ăn mặc hợp thời của Caitlyn. Những y phục sáng tạo của Francesca's Collections. Những bộ áo quần thể thao của Tommy Bahama. Những áo đầm khác lạ của Windsor. Những thiết kế trẻ trung của BB.
những trang phục chuyên nghiệp của White House Black Market. Và cuối cùng là những kiểu quần áo đa dạng của Nordstrom với nhiều thương hiệu khác nhau. The winner of a $2,000 prize of the Celebrity Cruises Design Competition is Galapagos Lital Plat. Take your grand walk. Kết thúc chương trình là kết quả của cuộc thi Celebrity Cruises và giải thưởng $2,000 thuộc về thí sinh Little Platt thiết kế y phục cho đảo Galapagos. Bộ quần áo này bao gồm ý tưởng nhẹ nhàng và trong mát của một hòn đảo thiên nhiên, cũng như tinh thần thám hiểm của những người thăm viếng địa điểm hoang dã này. We've got Katrina, our trophy model. Thank you, everybody. Thank you for coming. See you next year. Bye! Và cuộc triển lãm thời trang này tại Irvine Spectrum đã kết thúc Style Week OC. Như quý vị thấy được, mùa thu năm nay sẽ có những kiểu tha thướt với những màu xám, nâu, cam thường lệ cho mùa thu. Và quý vị nào cư ngụ tại vùng này thì mong là năm nay chúng ta sẽ có một mùa thu không quá lạnh nhưng không quá nóng, để chúng ta có thể đem ra những đôi giày bút và những jacket nhẹ hợp cho mùa thu Nam Cali.